Okay, so I think we have started. Started. Yes, ডাব অলরেডি পৌঁছে গেছে একজন ওখানে অলরেডি. Okay, is the screen visible somehow? Yes. Okay, ওয়াইটিতে স্টার্ট হয়েছে? দেখতে পাচ্ছি না কেন? জি দেখতে পাচ্ছি না. Start হয়েছে. আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? উফ, ওয়াইফাইটা এত ডিস্টার্ব করছে. 4 হাত দূরের ওয়াইফাই হলে তো এটাই হবে. ওকে, আবার পাসওয়ার্ড চাই. করতে বলা পাসওয়ার্ড. আমার নিজের ঘরের রাউটারটা দিয়ে আমি কানেক্ট করতে পারছি ব্যবস্থা. বাইরের রাউটারটা স্টেপে কানেক্ট করবো, তার পাসওয়ার্ড আছে. Just a minute. Okay. Hello again. Hello. Okay, so let's start. Today we are beginning with a new chapter, that is solutions. What we will be reading in this chapter is basically solutions, that is mostly comprising of liquid, right? In class 11, states of matter, that I think was excluded later on from the syllabus, but that chapter is basically covering about the gaseous states, right? That chapter is covering about the gaseous state. That chapter is covering about the gaseous states, and this chapter is covering about the liquid states, right? Another chapter is there in class 12 only, that is called solid state. It is covering about the solid state. So there are 3 different chapters covering 3 different aspects of chemistry, that is 3 different states. That is a solid state, that is the liquid state, and that is a gaseous state. Okay, so today we are starting up with the chapter liquid state. So let us begin. The first topic of this chapter is the basic idea of what exactly is a solution. So what is a solution? Solution is basically, we can say, a mixture. Solution is basically a mixture. Mixture of what? Mixture of solvent and solute. So it comprises of solute and it comprises of solvent, right? It comprises of solute and of solvent. Now in the entire chapter I will be representing solute by B and solvent by A. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? তাহলে যখনই আমি কিছু এ ওয়ালা সাবস্ক্রিপ্ট লিখবো তার মানে ইট ইজ দ্য সলভেন্ট, আর যেখানে বি ওয়ালা সাবস্ক্রিপ্ট লিখবো দ্যাট ইজ সলিউট. বারবার যেন জিজ্ঞেস করবি না যে বি আর এটা কি, ঠিক আছে? Because you know now what is B and what is A. Because repeatedly I will not be writing solute, solvent, etc. Directly we will be starting. Okay. So why have I written binary solution? Binary solution means a solution which is going to comprise of only 2 type of substance. That is, one will be the solute and other will be the solvent. This type of solution we call it as a binary solution, but there can be different types of solutions, quaternary, tertiary, whatever, but we are not going to discuss about the type of solution in this chapter. So we are going to directly discuss only about binary solutions. Okay, so solution, binary,
which is having solute, which I will represent as B, and solvent A. Okay, chalo, next. These are the types of solution which you can say: gaseous solution, liquid solution and solid solution. To save time I have already written this down. ঠিক আছে, gaseous solution মানে হলো হতে পারে গ্যাসের মধ্যে গ্যাস দিলাম, হতে পারে লিকুইডের মধ্যে গ্যাস দিলাম, সরি লিকুইডের মধ্যে গ্যাস দিলে হবে না, গ্যাসের মধ্যে লিকুইড দিলাম, ঠিক আছে, আর সলিড গ্যাসে দিলাম, বুঝে গেছে? তাহলে ইফ আই এম গিভিং আ গ্যাস মিক্সচার, দেন দ্যাট ইজ কল্ড O2N2 মিক্সচার। এক্সাম্পল লেখা আছে দেখো, গ্যাসের মধ্যে যদি লিকুইড দেওয়া হয় তাহলে CH3 in N2 গ্যাস, মানে গ্যাসের মধ্যে লিকুইড, সো দ্যাট ইজ আ গ্যাসিয়াস সলিউশন, ঠিক আছে। আর N2 গ্যাসের মধ্যে ক্যাম্ফর ইজ এ সাবলিমেবল সাবস্টেন্স, তাহলে সেটাকে বলা হয় সলিড গ্যাস মিক্সচার। এগুলো জাস্ট এনসিআরটির টোকা লাইন, সো দ্যাটস ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেমোরাইজ ইট, ওকে। তো ইন ISC did not come. লিকুইড সলিউশন, লিকুইডের মধ্যে যদি গ্যাস দিই যেমন O2 in water, which you have to read in details, solubility of gas in liquid, okay. Liquid and the liquid, you know there are a lot of examples of liquid in liquid. Solid in liquid is basically the glucose drinks which you drink, that is solid in liquid. Next is solid solution. Solid solution means in the solids you are going to do something, in the solids you are going to do something. So see, you can see gas plus solid, so in the solid you are introducing some gas. So the example is solution of H2 in PD. Remember, H2 in PD forms PDH2. This is called an interstitial compound. Interstitial compound. Do you know what is the meaning of interstitial? What is the meaning of interstitial? Interstitial এর মানে কি? Interstitial এর মানে কি? Anyone knows? Between the cells or something. Right. No, this is not biology. So these are going between the cells. But interstitial means in the spaces. Actually, it is in the spaces. Between the atoms. Right. So it is between the atoms. So it will be between the atoms. So what happens is, let me just show you. Suppose let us say this is palladium, one atom. This is palladium's another atom. Okay, this is a solid one. So palladium's another atom is like this. Palladium's another atom is like this, like this, like this, like this. It goes on, right? Like this. When I am placing another column of like this, 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 this intermediate spaces, এই যে খালি জায়গাগুলো রয়ে গেছে, এই খালি জায়গাগুলোতে হাইড্রোজেন ঢুকে যায়। কি হয়ে যায়? ঢুকে যায়। সারফেস কেমিস্ট্রিতে পড়া হয় এটা, হাইড্রোজেন ঢুকে যায়। তার মানে হাইড্রোজেনগুলো অ্যাকচুয়ালি দে আর নট রিঅ্যাক্টিং উইথ দ্য কম্পাউন্ড, সরি উইথ দ্য মেটাল, দে আর নট রিঅ্যাক্টিং উইথ দ্য মেটাল, দে আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং ইন টু দ্য ইন্টারস্টিটিয়াল স্পেস, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রি স্পেস, খালি জায়গায় ঢুকে পড়ছে, ঠিক আছে। তাহলে যেই একটু হিট দেবো হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে যাবে, তাহলে ইট ইজ ফর্মিং আ ইন্টারস্টিটিয়াল কম্পাউন্ড, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট রিঅ্যাক্টিং উইথ হাইড্রোজেন টু ফর্ম আ কম্পাউন্ড, দ্যাট ইজ ইট ইজ কল্ড আ ইন্টারস্টিটিয়াল কম্পাউন্ড, মাঝখানে ঢুকে যায়, ঠিক আছে। আ ফেমাস কোয়েশ্চেন দ্যাট যেই ওয়ান্স ইউজ টু আস্ক, দ্যাট ইজ PDH2 তে PDর অক্সিডেশন স্টেট কত হবে? 0. Why 0? Because PDH2 is not even forming the compound. Why oxidation state will come into consideration? Clear? Yes. Right? Okay. So this is a basic idea of interstitial compound which we will be reading in mostly D and F block, not now. Read করে দিলাম। Next. লিকুইড সলিডের মধ্যে যদি আমি লিকুইড দিয়ে দিই, সলিডের মধ্যে যদি আমি লিকুইড ঢালি, তাহলে ইট উইল ফর্ম আ অ্যামালগাম। ইউজুয়ালি অ্যামালগাম ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সলিড সলিউশন, ঠিক আছে। সেখানে আমরা একটা মেটালের মধ্যে মার্কারি ঢেলে দিই, সেটাকে অ্যামালগাম বলা হয়, ঠিক আছে। অ্যামালগাম আই থিঙ্ক ইউ আর হ্যাভ হার্ড। অ্যামালগাম মিনস অ্যালয় অফ মার্কারি উইথ আ মেটাল। এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ সোডিয়াম অ্যামালগাম, ডেন্টাল অ্যামালগাম ইউজ করা হয় একটা, সোডিয়াম অ্যামালগাম আছে, ম্যাগনেসিয়াম অ্যামালগাম আছে, ঠিক আছে। সোডিয়াম অ্যামালগাম, ম্যাগনেসিয়াম অ্যামালগাম। সো বেসিক্যালি আপাতত যা বললাম, সলিড সলিউশন একটা আছে যেটা কপার ডিজলভিং গোল্ড। তো আপাতত যা যা আমি বললাম এখনো, দিজ আর অল ননসেন্স পার্ট, রাইট? দিজ আর অল বেসিক থিওরি পার্ট, জাস্ট রাবিশ পার্ট, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট নো ইট, ঠিক আছে। নাইদার দে উইল আস্ক ইউ কোশ্চেন্স ফ্রম হিয়ার, neither numericals will be asked from here, obviously not. So till now, is it understood to all? Please tell me.
Okay. Now the terms we are going to read after this is very very important. Okay, so please listen to me very carefully. Acha. Next, starting with the most important part, concentration terms. This thing you have already learned in class 11 some basic concept of chemistry. Example of what? Kisher example চাইছে? Example of what? Chat box এ লিখছি example. অনুরাগ. Can I speak? Yes, yes, tell me. শুনতে পারবে না তো? No, no. আপনি তো কিছু বলছেন, আমি একা কথা বলছিলাম। সেটা বুঝতেই পারছি আমি. এই তো এসে গেছে, হাজির হয়েছে. ঠিক আছে, concentration terms is the most important part and I hope you all have read some amount of some basic concepts of chemistry. So we'll start with the concentration terms. Before I begin with the concentration terms, let me ask you, you have all heard about the term mole, right? Mole তো শুনেছিস, তাহলে mole related একটা কথাবার্তা আগে বলি. One mole means what? Tell me. One mole means what? Full form. Ah. What is the value of 6.02 chemical units? Chemical units. It's gonna be, কারণ এখানে it can be iron, it can be from proton, it can be number of electron, it can be number of electron, right? I just have not specified particular type of thing of chemical that is considered, right? Right. Now you tell me how to find out moles. How to find out moles? This is Avogadro number. This is Avogadro number. Now you tell me how to find out the number of moles. How do we calculate the number of moles? Number of moles. Good. Weight of the substance divided by molar mass. Weight of substance divided by its molar mass. Very good. Another formula you tell me. আরেকটা formula বল. Yes. Correct. Good, good. Very good. Correct. Volume of gas, volume of gas divided by 22.4 liter. 22.4 লিটার 22.4 লিটারই কেন এলাম? অন্য কোনো ভ্যালু ছেড়ে আমি 22.4 লিটারে কেন এলাম? Why did I come to 22.4 instead of any other value? I have so many values in the world. Why did I come to 22.4 only? Standard what? Standard molar volume. Right? One mole of any gas will occupy 22.4 liter at STP. That is what we have learned. That is why it is called standard molar volume. Whatever mole you take, whatever gases mole you take, one mole will always occupy 22.4 liter in STP. Right? Another formula we have. Tell me. Another formula. We have another formula for number of moles. No idea? Okay, let me tell. Yes, something. What is that something?
NTP. No, what is NTP? NTP normal temperature pressure. No, not really, not really. বুঝতে পেরেছি, এন্টিটিস বুঝতে পেরেছি, স্পেসিফাই করতে হবে একটু। নাম্বার অফ মলিকিউলস আর অ্যাটমস, এখানে এন্টিটিস বলবো না, কারণ প্রোটনের তো নাম্বার অফ মোলস বলবো না আমি, না বার করবো কার, এখানে এন্টিটিস বলাটা উচিত হবে না, বলতে পারি ইটস নট অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি রং, বাট I will prefer writing number of moles or atoms. Okay, sorry, number of molecules or atoms divided by Avogadro number. I am writing Avogadro number as Na. Definitely, I will not write Avogadro number. Okay, so these are the three most important and the basic formulas for finding out number of moles from any given data that is given in the question. Okay, whatever it is given in the question, accordingly we will apply either of the formulas to get the number of moles. Done. Done. Okay, next, any one of you know the basic difference between STP and NTP? What is the basic difference between STP and NTP? That is the full form. I'm not about the full form. What is the difference of STP and NTP temperature pressure? What is the difference? Like something difference is derived to different terms. Otherwise, I would have said only one term. If there is two different terms, then what is the difference between them? No. What is the standard temperature? What is the standard temperature? That you have to tell me. 2 to what? 273 কে অত নিচে যেতে হবে, 273 কেলভিন। প্রেসার, প্রেসার প্রেসার Approximately ঠিক নেই প্রেসার, রাইট, 180 and 2.4, right? Now what is NTP then? What is NTP? STP is 273 kelvin, pressure 1 atm, what is it? Yes, what is 293 kelvin? 293 kelvin. No, NTP is 273 kelvin. Pressure is 1 bar, not atm, and volume is considered 22.7 liter. Very very important. This is highly important. In the question, if pressure is given in terms of bar and you are considering the volume to be 22.4 liter, your answer will be approximately correct, but logically it will be wrong because it is 22.7, or maybe approximately also it is coming wrong. Who knows? Clear? So this is a very very important one. Clear? So if I will write NTP, temperature to is remaining same, pressure unit is changing. Initially it was 1 atm, now it is 1 bar, and as far as I know, atm and bar are not same. Some 10 to the power 5 relation is there, I think, between atm and bar. Exactly, I don't remember the relationship right now. Volume, if it is STP, then 22.4 liter. If it is in NTP, it is 22.7 liter. Clear? Okay, next. Now we are moving on to the concentration terms. The first concentration term we are going to read is what? Molarity. Is molarity. Please listen very carefully. Molarity. What is the definition of molarity?
What is the definition of molarity? By by what? Number of moles of solute? No, dissolved in 1 liter of solution. Molarity বলে ফেললি, molarity জায়গায়. What you said was molality, not riti. Molarity. So molarity formula কি হবে? Number of moles dissolved in 1 liter of solution is called molarity. So molarity's basic formula will be NB divided by volume in liter. Clear? It's the first important formula. This is the first important formula. Molarity equal to NB divided by volume in liter. Now, mostly you will not get volume in liter. Mostly what? Never you will get volume in liter. Always volume is in milliliter. So if volume is given in milliliter, how are you going to calculate? Very simple. Liter to milliliter is divided by 1000, right? So multiply by 1000 in the numerator. So if I have to calculate molarity, which I am calculating by M, in terms of volume in milliliter, then it will be volume in milliliter into 1000, right? So this is just a basic expansion of the original formula, right? Next important formula is the breakdown of NB. So if I want to write molarity as molarity equal to number of moles, how will I calculate? Given weight divided by molecular weight, right? Given weight divided by molecular weight into volume in ml into 1000. Clear? So the most commonly used formula of molarity is going to be this formula. Understood? The most commonly formula that we will use for molarity calculations will be the last formula. Okay, because volume will be given in ml and we have to calculate the number of moles, because directly they will never give in the question. Very rarely it will be like they will give in the question. Okay, m equals to w by m into l. হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম ঠিক. Okay, clear? So this is basic idea of molarity. ঠিক আছে, এগুলো বেশি টাইম নেওয়ার কোনো কথা নয়, এগুলো ডাইরেক্ট থিংস, জাস্ট have to remember the formulas and have to solve. Next we are going to the second numericals we will do, don't worry. First let us do some terms and we will do the numericals. Next is formality. Next is formality. Formality and molarity is no different. Formality and molarity is no difference. Then where is the difference? The difference is basically coming up because of lattice. Lattice means what? The ionic compounds, they form a specific pattern. In solid state we will be learning BPC, HPP, BPP, all are there. These are the types of lattice they will form. So lattice means specific arrangement or specific fashion of arrangement. Right? So if there is specific fashion of arrangement, then we cannot say the molecular mass of that substance. We will not be able to say the molecular mass of a substance. In that case, we will say the formula mass of the substance. Clear? So everything remains same. Number of moles of solute dissolved in 1 liter solution is the definition for this as well. Then instead of molecular mass, this MB, let me just highlight. This MB which we have written over here, this MB represents what? This MB represents molecular mass of solute, right? So here we will just replace the molecular mass by the formula mass of the solute. So do I need to mention everything once again? I hope the definition is remaining the same. Number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. So let me just write it out. So what is formality? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of solute, which is a ionic solute dissolved in 1 liter solution. Right?
So if I am going to find out formula, then formality will be equal to the same formula. I am writing the most used one, okay? So that is going to be WB divided by FB. I am writing FB, okay, into volume ml into 1000. Okay, so this is the formula that you are going to remember. So what is this FB? This FB is basically formula mass of solute. FB is formula mass of solute. Okay, mostly we don't give any calculations from formality part, neither JE asks, so no need to worry about this. Okay, done, understood, understood. Now we are coming to the next thing, that is called molality. It is the third concentration term, that is molality. After completing certain concentration terms, I will give you some numericals. Okay, molality. Now the major confusion that comes up is between molality and molarity. Molality and molarity. Remember always, molarity is associated with number of moles per unit volume, but molality is related with mass. Is related with mass, not with volume. Okay. So if mass is there, is it dependent on temperature? Is mass dependent on temperature? Is mass dependent on temperature? So will molality vary with temperature? Will molarity vary with temperature? So this has to be noted down. Varies with temperature. Okay, temp means temperature. Will formality vary with temperature? Yes. So varies with temperature. MB by ठीक. Varies with temperature. Now let us come to the definition of molarity. What is the definition of molarity? Number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. Dissolved in 1 kilogram of solvent. Dissolved in 1 kilogram of solvent. Remember, the weight that we will be putting down is not the weight of the solution. Very, very important. It is not the weight of the solution. It is the weight of the solvent. And most of the times in the question it will be the weight of the solution, and that if you put in the answer, your answer will be coming what? Wrong. And that is the most commonly made mistake also. Okay, so you will not make that mistake of putting the weight of the solution and not the solvent. Okay, so always look what you are calculating, whether it is the mass of the solvent or it is the mass of the solution. Remember, you have to divide by the mass of the solvent, not the solution. তাহলে মোলারিটির ফর্মুলা কি হলো? মোলারিটির ফর্মুলা দাঁড়ালো মোলারিটি ইকুয়ালস টু number of moles of the solute divided by mass of the solvent in kg. এরকম লিখেছি তলায় ma, not m. I have not written m. I have written ma. Or if you have a confusion writing WA, that will be better. Molecular mass confusion হয়ে যাবে তাহলে। WA in kg. W কেন লিখলাম? Because it is the weight of the solvent, not of the solution. Okay, clear? So this is the most important formula which we are going to use for the numerical solving. এটাকে একটু expand করে লিখলে, then I can write molality is represented by small m, molarity is by capital M. ঠিক আছে, তাহলে small m দিয়ে লিখলে it will be NB divided by weight A in gram into 1000. That's a basic conversion, you all can do it. The most commonly used formula for molarity is M equals to number of moles. I can write WB divided by, I can write MB into WA into 1000. This is the most commonly used form of molarity. Sorry. Okay, তাহলে বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? Okay. Next,
না ইউ আচ্ছা মূল ফ্র্যাকশন তো বলিনি, এখন মূল ফ্র্যাকশন পরে বলবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এখানে কিছু নেই, রিলেশনটা বিল্ড করো। মোলারিটি and molarity is okay. Next question is next. Before beginning with the next topic, we do numericals. One relation you need to remember. Go to the next page. I'm telling you, because we'll do some numericals. Relation between, very very important. Okay, very very important. Relation between molarity and molality. কার রিলেশন, কার কার মধ্যে রিলেশন বার করছি, কার কার মধ্যে রিলেশন বার করছি, মোলালিটি অ্যান্ড মোলারিটি, রাইট? So this is a very very important formula which will be used in JEE mains, advanced also, ISC also might be used. Very very important relation. The relation is molarity equals to MD divided by 1 plus MMB by 1000. বুঝে গেল? এবার এখান থেকে মোলারিটি টার্মসে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ফর্মুলা। মোলারিটি টার্মসে যদি ফর্মুলাটা বার করতে যাও তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, ইন টার্মস অফ মোলারিটি হোয়াট উইল বি দ্য ফর্মুলা। তাহলে পরীক্ষার কথা হচ্ছে একটু ক্যালকুলেট দ্য ফর্মুলা ইন টার্মস অফ মোলারিটি। ইন টার্মস অফ মোলারিটি দ্য ফর্মুলা ইজ molality equals to 1000 m divided by 1000 d minus mmb. So this is the formula you have to remember. This is the formula which you have to remember. বলো বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? This is the relation between molarity and molality. Now variable গুলো কি সেটা আমি বলে দিই। Let us describe the variable. M stands for molality. Okay. D stands for density of the solution. D stands for density of the solution. তাহলে কোশ্চেনে যদি ডেন্সিটি মেনশন থাকে তাহলে we can apply this formula because we need the density for this. Okay, so density of solution is D. MB কি? MB হলো মোলার মাস বা মলিকুলার মাস অফ সলিউট। B যেহেতু লিখেছি তাহলে ইট ইজ দ্য মোলার মাস অফ দ্য সলিউট, রাইট? and M তো মোলারিটি বলে দিয়েছি, বোঝা গেছে? তাহলে the relation between molarity and molality is MD by 1 plus MMB by 1000. ঠিক আছে, যেখানে M is capital M is molarity, small m is molality, MB is capital MB is the molar mass of the solute. Okay, and this capital M is molarity. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? Clear to both of you? And Anurag is there also. Okay, now let's do some questions. Then mole fraction টা পড়াবো। চলো ঝটপট এটা বলো আনসার কি হবে? What will be the answer? D. Sure, D. Any other answers? Any other answers? Any other answers? No. Yes, let's check now. That is option number D. কোথা থেকে এলো এটা? এখানে আছে, দেখো এখানে গ্যাসের সলিউশন এর কি কি আছে এটা বলেছিলাম। camphor N2 gas is a solid gas solution and chloroform in nitrogen gas is a liquid gas solution, right? So the answer is going to be option number 4, that is both D and C. Okay, because are both A and C, right? This is an easy one. Next, in amalgam of mercury with sodium,
What is the solvent? In amalgam of mercury with sodium, what is the solvent? Mercury, sodium, amalgam, or none? Yes, mercury. Okay. Yes. What is going to be the solvent? Okay, mercury. Okay, both of you are saying mercury. The correct answer is sodium. I did not tell that. You did not hear. I told it, you did not hear. What is written? Amalgam of mercury with sodium. Amalgam of mercury with sodium. When I was explaining this around that time only I said it's a liquid solid solution. The solution is a solid solution. Then what do you expect? How can the solute be the solid? Right? If it is a liquid solution, is the liquid the solute? Is it? It can be. Is it possible? If the solution is a gaseous solution, you will say the gas is a solute and something else is a solvent. Is it possible? No. If it is solid solution, then the solid will definitely be the solvent. So the solvent is the sodium and mercury is the solute. Clear? Very common mistake again. The correct answer is sodium. Understood? Understood? I am sometimes closing the screen because my chat box is there behind. Okay. Anyways, next question. Tell. These are all stupid questions. Okay. Which one? Yes. Okay. Good. Yes. Another one. Milk. Okay. Both are saying milk. Good. 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 Yes. The answer is milk. Obviously. Milk is a colloidal solution. If you remember class 9. Colloidal solution. Right? Milk is a colloidal solution. So milk can never be a true solution. It's a colloid. It's not a solution. It's a colloid. Is it clear? There were three types in class 9 you have read. One is called a solution, another one is called a suspension, another one is called a colloid. মনে হচ্ছে 9 জিনিস একটা একটু milk was a colloid because particles are less than 10 to the power minus 6 so we cannot see it. Suspension হলে more than 10 to the power minus 6 we can see it. Clear? Okay, next question. Now it's a numerical time. So let's solve the numerical and tell me the answer. Solve the numerical and what? I saw, I saw, I saw, I saw. Right, now solve the numerical. Okay, I will start solving it after 1 minute. Just take 1 minute and solve. I will start solving it after 1 minute. It's a this year's JEE mains question.
এই বছরেরই JEE Mains এর question. It's a JEE Mains 2024 question. You can see such easy questions are coming in JEE Mains in chemistry. Dang easy. All easy questions. Dang easy. Just you have to know the concept. If you know the concept, dang easy question. Just see the nonsense of the question. I'll give you 1 minute. Try out the question. Okay. I'm setting up the timer on YouTube. And here you will not be able to see anything on YouTube. 1 minute. Though it should not be taking 1 minute. Let me give 1 minute. Let me know the answers. Do let me know the answers once it's done. Acha, by the way, the next class will be on Sunday probably. I have already scheduled it on YouTube. Just check out the date. The date. I said forward the date. 28. 28. Next class will be 28, 12:30 a.m. I will add in the group anyway. We'll just check it out from there. Okay, 7. Good. Bala answer this chapter. Let's see whether it is 7 or not. এই কতক্ষণ লাগবে তো সলভ করতে? It's already time. We're still solving. মারবো ধরে। Okay, now let's start. Solution. Volume of 3 molar NaOH. So what is given? Molarity is given 3. Very good. Okay, formula mass is given 40 gram. For দেখছি. So formula mass means F of B is given. F of B is given as 40 gram per mole. Very good. Which can be prepared from 84 gram NaOH. So given weight is given as 84 gram. So now it is asked to find out the volume. So that's an easy question. So it is going to be basically NB by volume in liters, right? So can I write volume will be equal to NB divided by molarity. So can I write NB equals to WB by FB into molarity, right? So can I write given weight as 84? Can I write molar mass as 40? Can I write this as 3? So 3 দিয়ে কাটলে it will be 3 to the 6, 28. So it's going to be basically 7. Yes, so the answer is going to be 7 into 10 to the power minus 1 dm cube. Right, absolutely correct. The answer is going to be 7. Correct. Good. Understood? Understood? 70 to the power minus 1. Hey, where did you get 70 from? 70 is not correct. So 70 to the power minus 1, the question is also asking. That is 7, not 70. No, Baba. Answer is asking 7 to the power minus 1 is the answer, not 17 to the 10 to the power minus 1. The answer is 0.7, not 7. The answer is 0.7 actually. I am writing 7 to the power minus 1, not 17 to the power minus 1. You made some mistake in. You made some mistake. You are dumb. You made some mistake. It is 7 to the power minus 1, not 17 to the power minus 1. Right. But next one. Next question I am giving 1 minute. Try out. Tell the answer. 1 minute.
Okay, this is 1.5 minute I'm giving. 1.5 minutes. Which is solve it. আমার ফটোটা এতটা বড়, এত ছোট করে মাইনিউট সাইজে সাইডে রেখেছি, তার জন্য তুই পুরোটা দেখতে পাচ্ছিস না? দেখি কেউ দেখতে পাচ্ছিস না? আরে ও ডেটা নেই কোনো সাইডে, ওখানে আর সব ডেটা তো দেখাই যাচ্ছে আবার ঠিক আছে, আমি সরিয়ে দিচ্ছি ফটোটা, শান্তিতে থাকলে দাঁড়া। নেই, ফটো আমি সরিয়ে দিয়েছি, না উই উইল নট বি এবল টু সি মি। সরিয়ে দিয়েছি ছবি, যা দেখা দেখতে পাবি স্ক্রিনে। আই হ্যাভ রিমুভ মাই সেলফ। ক্যামেরাটা একটা কোনো দিয়ে অন করেছিল বন্ধ করে দিই। No, I can't do that. I can't do that. He is watching. How will I do that? আমি করে দিয়েছি তো, করে দিয়েছি, আমি সাইডে ছেড়ে দিয়েছি দেখ। আগে আরো বড় ছিল, আমি মাইনিউট সাইজ করে ছোট করে সাইজে করে দিই, রাখ ফটোটা। আরে না না, ঠিক আছে, দেখ তুই কর, করে দিয়েছি এখন কাট। Okay, you got your answers. Tell the answer if you have got it. 16. Okay, good. Let's see if it is 16 or not. Ah, 1 6. Okay, time is up. Let's start solving. Solution. Concentration of glucose in blood is 0.72 gram per liter. Molarity of glucose in blood is being asked. Let us first assume. Nothing is given in the question. Question কিছু দেওয়া নেই। Question এ দেওয়া আছে শুধুমাত্র concentration of glucose. I don't know what the solution is, so I have to make up my own solution. That means I will be assuming that 0.72 gram, যেহেতু এটা গ্রাম পার লিটার ইউনিটে দিয়েছে, তাহলে 0.72 গ্রাম of glucose present in 1 liter of solution. Okay, so 0.72 gram of glucose present in 1 liter of solution. Now I have to find out the molarity. So volume to 1 liter হয়ে গেছে, তাহলে I have to find out the number of moles. So number of moles of this is 0.72 divided by 180. Hopefully the molecular mass of glucose is 180, as you remember, right? So this is going to be 4 into 10 to the power minus 3. So answer is 4. So molarity equal to NB by volume. It is going to be basically 4 into 10 to the power minus 3 divided by 1. So your answer is 4 into 10 to the power minus 3 molar. 4 is the correct answer. Understood? 4 is the correct answer. Understood? Okay, good. Next question. Try out molarity. দেখে নিয়ে molarity, molarity ঠিক আছে, so try. I'm giving you 1.5 minutes to try out this question. After which I will give the solution. Okay. Try. I have set a time. No? After 1.5 minutes, I will give the solution. Okay, so we'll read some little bit more, and then I will leave you. I will not extend it much. I know what I have to teach today. যতটা হবে আজকে, মানে যতটা আমার পড়ানোর প্ল্যান ছিল ততটাই করবো আজকে, বেশি টানবে না। মোলারিটি অব্দি করো, সেকেন্ড ফ্র্যাকচার অব্দি করো, নেক্সট ইয়ার উইল স্টার্ট উইথ দ্য নেক্সট।
কি হয়েছে? ভুল করেছিস, নিশ্চয়ই ভুল করেছিস। এবার বুঝলাম যখন লিখছিস তখন নিশ্চয়ই ভুল করেছিস। কি ভুল করেছিস? Okay, time is up. Let's start the solution. Let's read the question. Question বলছে molality of urea solution in which urea is 0.0100 gram of urea is added to 0.3000 gram cube of water. Fine, chalo. First let us write down what is asked. 0.001 gram of urea মানে WB is given to us, right? What is WB? WB is 0.0100 gram. এতগুলো জিরো দিয়ে মাথা কনফিউশন করার জন্য দিয়েছে এখানে। 0.01 গ্রামই হলো বেসিক্যালি 0.01 গ্রাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। মলিকুলার মাস অফ ইউরিয়া কত? 60। ক্যালকুলেট করে দেখে নেবে, 60 মুখস্থ আছে আমার, আমি লিখে দিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। What is the number of moles of urea then? Number of moles of urea will be 0.01 divided by 60. Okay, 0.01 divided by 60 মানে হলো 1.6। 1.6 মানে হলো 1.1 divided by 10 104। 61 করলে 10 to the power minus 3 হবে। 0.11 10 দিয়ে হলো 1 4 করতে গেলে 1.67 আসবে। 1.67 10 to the power minus 4। ঠিক আছে, 1.67 10 to the power minus 4 আসবে। নাও নাম্বার অফ মোলস তো পেয়ে গেছি, কিন্তু মোলারিটি মানে হলো ডিভাইডেড বাই মাস অফ দ্য সলিউট। মাস অফ সলিউট, সলিউট কি? নো, solvent, not even the solution, mass of the solvent. তাহলে I need to get the mass of the solvent. So how will I get the mass of the solvent? So weight of solvent will be equal to density into volume. Common sense লাগালেও হয় একটু। Weight will be density into volume. What is the density of water? 1 gram per milliliter or 1 gram per centimeter cube, but this is given in dm cube, so I need to convert the dm cube into centimeter cube। কি করে যাব? into 1000 করে যাব। ঠিক আছে, তাহলে into 1000 করলে 0.30 ছিল, দুটো জিরো আগিয়ে দাও, তাহলে 300। then this is going to be 300, this is going to be 300 gram। okay, so w equal to 300 gram, remember that is 1 dm cube equal to 1000 cm cube। ঠিক আছে, 5.57 টা কি? না 57 না, 55 হবে। So it is going to be molality equal to number of moles of solute divided by weight of solvent. So that is going to be 1.67 10 to the power minus 4 divided by 300. It's going to be around how much? It is going to be 5.55 into 10 to the power minus 4। Understood? দেখো, দেখে নাও। Understood? Understood? 5.57 টা অ্যাকসেপ্ট করা যায়, অ্যাকচুয়ালি কামিং 5.567। ঠিক আছে, 5.56 লেখা যাবে। 5.56। ঠিক আছে, ওকে। দিস কোয়েশ্চেন ইজ না মোল ফ্র্যাকশন করেনি, পারবেন এটা। আচ্ছা, টু মোর কোয়েশ্চেনস আর দেয়ার, চলো এগুলো করো। ওগুলো ইজি কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ। আর দেখতেই পাচ্ছ ভ্যালু ইজ ভেরি ফালতু, তো ক্যালকুলেটার ইউজ করে করা যাবে না। ভ্যালুগুলো ফালতু, গুলো আইএসসি কোয়েশ্চেন হতে পারে। ঠিক আছে, যে এটা তো অবদ্ধ ভ্যালু দেয় না। Okay, oh, I forgot to set the time also. So 1.5 minutes, try out the question.
Easy question, direct question. Same question that we did before. C. Okay, let us see. দেখা যাক C হয় কি। Good. জিবিটি আছে কিনা সে তুই কি করে জানলি? আর আমি নেই জিবিটি, এক মিনিট দাঁড়া থাকতে হবে। ওকে না, কি বলে জায়গাটা? Solution is prepared by dissolving 24.5 gram of sodium hydroxide in distilled water to give 1 liter solution. Very good. Molarity of NaOH solution is the কি কোয়েশ্চেন রে ভাই? তাহলে molarity is equal to given weight কত বলেছে 24 পয়েন্ট, আচ্ছা ফর্মুলাটাকে লিখি। molarity equal to given weight by molecular weight into volume into 1000 হলো। তাহলে গিভেন ওয়েট বলেছে 24.5, মলিকুলার ওয়েট 40, 1 লিটার বলেছে, আমি 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমার দরকার নেই। দ্যাট ইজ গোইং টু বেসিক্যালি 24.5 ডিভাইডেড বাই 40, 24.5 ডিভাইডেড বাই 40, সো ইট ইজ গোইং টু বি 0.6125 মোল। গুড, ইয়েস ইয়েস, গুড। So the answer is option number C. Good. Next. They are easy questions. Don't worry about it. Okay. 1 minute. Oh. 1.5 minutes. C. Okay. Oh, C cancel. Okay, okay. C cancel. Okay. C. Only is saying C. That's fine. Only is saying C. Two answers. I don't think two answers will come to one question. Okay. My timer is already up. So let's start solving the. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. ঠিক আছে. What will be the molarity of a solution having 18 gram glucose? Molecular weight dissolving 500 gram water. So let's start. Molarity equal to
number of moles divided by weight of solution in weight of solute into weight of solution into 1000 কি কি বলেছে দেখা যাক নাম্বার অফ মোলস weight of solute weight of solute weight of solute কত বলেছে 18 গ্রাম molecular mass 180 500 gram of water so water is the solvent so that is correct into 1000 18 কাটলে 10 10 দিয়ে এটা কাটলে 0 দিয়ে কাটলে 2 answer is 2 molar option number D option number D correct no it is not correct it will be option number C this point 2 this is this is point 2 so that is going to be option number C and give me heart attack that is how the heart attack pass can option 0.2 okay clear next we have one more okay now do this first then another stupid question then I'm going to just teach you mole fraction I'm going to leave that's going to be the last topic for today mole fraction and mole fraction এর উপর একটা যে অ্যাডভান্সড এর একদম নাকি কি কোশ্চেন মারাত্মক কোশ্চেন করব একটা যে অ্যাডভান্সড দেন উইল আচ্ছা let's put the timer of this going to be 1 minute 30 seconds and keep solving the questions okay more questions you solve it will be the easier already it is a easy chapter this first part is basic parts of class 11 only so it's easy on this as a timer ends it starts off ফর্মুলা রং লিখেছি আরেকটা ফর্মুলা রং ছিল অপশন সি ওকে হ্যাঁ তোকে বলিনি আরেকজনকে বলিস নট অপশন সি ওকে অপশন সি বলিস ঠিক আছে বল আরেকটাতে ফর্মুলা রং লিখেছি কি ফর্মুলা রং লিখেছি আচ্ছা হ্যাঁ ইয়েস রাইট good point out will be molecular mass also right but আমি বসিয়েছি molecular mass ফর্মুলাটা এটাকে correct good observation okay what is the molarity of NaOH solution question is what is the molarity of NaOH solution is the molarity of NaOH solution 250 ml of it contains 1 milligram NaOH বাবা এবার কি কোশ্চেন রে বাবা so কি আছে তো এখানে বলে দেখ 250 ml the volume is given 1 milligram is given so it is basically molarity equals to number of moles so number of moles লিখবো তাহলে ফর্মুলাটাকে লিখেই দেখবো is going to be weight of the solute divided by molar mass of the solute into volume into 1000 right this volume is in milliliter so given weight কত দিয়েছে মিলিগ্রাম থেকে গ্রামে যেতে গেলে 10 to the minus 3 করতে হয় এতটা আমি জানি into 1000 divided by 40 into 250 হলো তাহলে as far as I know 250 into 4 করলে এটা হয়ে যায় 4 টাকা কাটলো 10 তাহলে answer is 10 to the power minus 4 absolutely correct very good 10 to the power minus 4 option C good now we are going to move on to the next term তাহলে এতটা everything is clear to you বোঝা গেছে এতটা সবকিছু বোঝা গেছে এতটা
Okay, now we are coming to the next term, that is question number 4. Mole fraction, last topic for today. Okay, mole fraction. প্রথমে আমাকে এটা বল যে what is the meaning of the word fraction? Fraction মানে কি? What is fraction? What is fraction? Fraction is a fraction is a fraction is a part of, right? Part of something. যা খুশি part হতে পারে, that I don't know. It can be a part of anything. So it's basically a part of something. So fraction means part. এখানে mole fraction means fraction of what? Fraction of moles. So নাম থেকে you can get it very easily. So since a solution is having solute and solvent, so fraction of what? Fraction of either the moles of solute or fraction of either of the moles of solvent. Clear? ठीक है? ये चैट একটা কে কি লিখছে দাঁড়া, ব্রাদার ক্যান ইউ মেক ভিডিওস অ্যাবাউট ক্লাস 10 কেমিস্ট্রি বিগ ফ্যান ফর বিহার। বিহার, বিহারের লোক, বাহ বাহ, বিহার, হ্যাঁ। এ আবার চিটিং করছে, ও কি করে আবার, ও তো কিছু বলে গেল বলে। হুম, তাই তো আমার খুব ভালো লাগছে, দে হ্যাভ টোল্ড এভরিথিং এন্ড দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। হুম, সেটা জানি, বাট ইউ আর গিভিং মি কারেক্ট আনসার, সো আই এম ভেরি হ্যাপি। তো হচ্ছে কালকে আসছে দেখো স্কুলে। আচ্ছা, মোল ফ্র্যাকশন, তাহলে মোল ফ্র্যাকশনের ডেফিনেশনটা প্রথমে লিখি। আচ্ছা, মোল ফ্র্যাকশনকে রিপ্রেজেন্ট কি করে করা হয়? কাই। ওকে, কাই ইজ বেসিক্যালি দিস, এটা না, হ্যাঁ, আর এটাও না, একটা এটা, ঠিক আছে, দিস ইজ কাই, আন্ডারস্টুড? নাইদার পুরোপুরি এক্স, নাইদার পুরোপুরি ব্যাকা, একটা ব্যাকা একটা স্পেক, দ্যাট ইজ কাই। তাহলে ডেফিনেশন অফ মোল ফ্র্যাকশন মানে হলো দ্য রেশিও অফ the ratio of illigo number of moles of a component in a solution. কার মোল ফ্র্যাকশন সেটা আমি জানি না, দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম রাইটিং দ্যাট ইজ আ কম্পোনেন্ট। কি কম্পোনেন্ট সেটা আমি জানি না, যে কম্পোনেন্ট তার হবে, ঠিক আছে। তো রেশিও নাম্বার অফ মোলস অফ আ কম্পোনেন্ট ইন আ সলিউশন টু দ্য total number of moles in the solution. বোঝা গেছে ডেফিনেশনটা? যদিও definition no one will ask, but you need to know the definition. So ratio of number of moles of a component in the solution to the total number of moles in the solution will be called as the mole fraction. তাহলে if I have to write it in the formula wise, তাহলে কি লিখবো? তাহলে লিখবো chi a, তার মানে mole fraction of the solvent. Mole fraction of the solvent will be moles of the solvent divided by the total moles of the solution. ঠিক আছে? তাহলে মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলিউট বি, এটা কি হবে? সেটা হবে মোল ফ্র্যাকশন উইল বি ইকুয়াল টু এনবি বাই এনএ প্লাস এনবি। ঠিক আছে, দিস ইজ এ ভেরি বেসিক ফর্মুলা, কিচ্ছু নেই। এবারে এখান থেকে একটা অবজারভেশন টানতে পারবো আমি, এখান থেকে একটা অবজারভেশন টানতে পারবো which will help me in my future question solving। লিখতে পারবো যে কাই এ প্লাস কাই বি ইকুয়াল টু 1, লিখতে পারবো কি? লিখতে পারবো কি? This thing will be used in the future questions, so very important this observation, don't forget it, okay? এবারে I am going to molarity table, ঠিক আছে? আচ্ছা, মোলারিটি ফর্মুলাটা একবার দেখে নাও, WB বাই MB ইনটু 1000 ডিভাইড বাই W। এবারে আবার মোল ফ্র্যাকশনে আসো, মোল ফ্র্যাকশনে লেখা আছে Na বাই Na প্লাস NB, ঠিক আছে। এবারে Na কে তো আমি লিখতে পারি Na কে লিখতে পারি WB বাই MB, রাইট? এন কে লিখতে পারি ডাব্লিউ বাই এন। তাহলে এই হিসাব মতন একটুখানি সাবস্টিটিউশন যদি করি আমি এই মেন ফর্মুলাটায়, এই যে এই ফর্মুলাটায় ডাব্লিউ বাই এমপি ফর্মুলাটায় যদি আমি একটু সাবস্টিটিউশন করি, তাহলে আই উইল গেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন ইন টার্মস অফ মোলারিটি। বুঝে গেল? আই উইল গেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন ইন টার্মস অফ মোলারিটি। মোলারিটির টার্মসেও আসে,
মোলারিটি টার্মসেও বেরোয়। ঠিক আছে, ডেরিভেশনটা চট করে করে একবার দেখে নিই, চট করে কোথায় 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 করি পরে কোথায় করি। রিলেশন হেডিং উইল বি রিলেশন between mole fraction and molality. ডেরিভেশন কিন্তু কেমিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে, জাস্ট আমি দেখাচ্ছি এটা, ডেরিভেশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তাহলে মোলারিটি ফর্মুলা কি ছিল? এন বি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ এ ইন্টু 1000 ছিল তো, রাইট? দিস ওয়াজ দ্য ফর্মুলা অফ মোলারিটি, রাইট? রাইট অর নট? Right. Now can I write NB into 1000 divided by, can I write WA by MA into MA? Can I write? Ultimately it will get যাবে, so it is not going to affect the previous equation, right? Can I write this? Now this part is becoming NA. দেখো তো NA হবে, this part is NA. ठीक है, so M equals to NB divided by NA into 1000 divided by MA. This is the relation, very important relation. পরের লাইনে রিলেশনটা আসবে, হলো? এইখান থেকে আমি লিখতে পারি মোলারিটি টু কাই বি বাই কাই এ ইন্টু 1000 divided by MA. This is the relation, ঠিক আছে? তাহলে মোল ফ্র্যাকশন এখানে লিখতে পারি যে কাই এ বাই যদি কাই বি করিস তাহলে দেখ এনবি বাই এনএ পাবি না? কাই বি বাই কাই এ করলে এনবি বাই এনএ আসবে, তো এই পার্টটা তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে কিনা? তাহলে এখান থেকে একটা অবজারভেশন লিখে নিই, কাই বি বাই কাই এ ইকুয়াল টু এন বি বাই এন এ। তাহলে যদি রেশিও অফ মোল ফ্র্যাকশন দেয় তাহলে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট দ্য রেশিও অফ দ্য নাম্বার অফ মোলস। তাহলে এইখানে ডেরিভেশন করার পর এখানে তো নাম্বার অফ মোলস এর রেশিও এলো, তাহলে আই ক্যান রিপ্লেস দ্যাট উইথ দ্য মোল ফ্র্যাকশন। সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রিলেশন বিটুইন মোলারিটি অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন, ঠিক আছে? এটা হলো মোলার মাস অফ সলভেন্ট, বুঝে গেছে? বুঝে গেছে? এবার একটা হোমওয়ার্ক আমি দেবো, ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, নাথিং ভেরি ডিফিকাল্ট, ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দেবো। কি হোমওয়ার্ক? পরের কথায় লিখছি, আচ্ছা না, লাস্টে দিতে হবে। হোমওয়ার্ক হবে মোলারিটি আর মোলারিটি, এটা মোলারিটি করলাম, মোলারিটি আর মোল ফ্র্যাকচারের রিলেশনটা বার করবি, ঠিক আছে? পারবি তো? রিলেশন লিখে দিই এখানে হোমওয়ার্কটা, রিলেশন বিটুইন মোল ফ্র্যাকশন and molarity, relation between mole fraction and molarity, পারবি? yes, same way মোলারিটিটা যেমন ভাবে করলাম, মোলারিটি ফর্মুলা লিখে এই এনবি বাই এন এ পার্টটা ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু ব্রিং, ঠিক আছে? কিছু একটা করে এনবি বাই এন এ আনার চেষ্টা করবি, তো দিস ইজ গোইং টু বি ইয়ার হোমওয়ার্ক, নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? হলো? নাও উই আর মুভিং অন টু দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডে, আর কিছু বলার নেই, আর কি বলে দিচ্ছি। নাও উই আর মুভিং অন টু দ্য মোস্ট খতরনাক কোয়েশ্চেন, JEE Advanced 2019 question. Let's try out this question. আমার একটা পেজ লাগবে, একটা ক্লিক করব, কপি করব। I am giving you a bit more time for this because this will little bit take time. একটুখানি খরচা ক্যালকুলেশন, I am giving you exactly 2 minutes for this, 20 minutes, 2 minutes. Okay, 2.5 minutes দিয়ে 2.5 minutes for this. Just try. এই কোয়েশ্চেনটা একটু টাইম লাগবে। This is the last question for today. This is the JEE Advanced 2019 question. Advanced question মানে একটু, you know, like, so you have to think accordingly and do.
have to ultimately find out what? Molarity of the solution. You have to find out the molarity of the solution using the given data. Try. Try to solve the question. Try to solve the question. Keep trying. Okay, time is up. Let us start. এই কোয়েশ্চেনটাকে করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন, হ্যাভ টু রাইট ডাউন হোয়াট ইজ গিভেন এন্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট and কি দরকার লাগবে to find out. Let us first read. Mole fraction of urea in an aqueous solution of urea containing 900 gram of water is 0.05. দেখো তাহলে কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে ইউরিয়া. Let us see. I even myself don't know the answer. Okay, IB equal to 0.05. Correct? This is given. Mole fraction of urea is 0.05. Written. Very good. Now আর কি বলেছে 900 গ্রাম অফ ওয়াটার. এই যে 900 গ্রাম অফ ওয়াটারটা বললো, এখান থেকে ছকাশ করে মাথায় চলে এলো যে নাম্বার অফ মোলস অফ ওয়াটার ইজ হোয়াট 50. দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো. তো নাম্বার অফ মোলস অফ ওয়াটার দিয়ে দিল 900 ডিভাইডেড বাই 18, দ্যাট ইজ 50. ঠিক আছে, তাহলে কাইবির ফর্মুলাটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করা যায়, তাহলে এক্সপ্যান্ড করলে কি হবে? তাহলে এক্সপ্যান্ড করলে হবে নাম্বার অফ মোলস অফ সলভেন্ট. এ বাবা ওয়াটারটাকে বিলি করে নেব. Na হবে. So this is going to be 50 plus NB. Right? Now, correct or not? Right? Right. So now I have to solve this and I can get NB from here. What about NB? NB equals to, directly লেখা যায় মুশকিল directly. এটাকে সলভ করতে গেলে 50 into 0. কত 0.05 plus 0.05 NB equal to NB. তাহলে 50 into 0.05 করতে হবে 2.5 আর এদিকে 1 minus 0.05, so that is basically 0.95 NB. Right? So from there I can find out NB as 2.5 divided by 0.95. Right? Correct or not? তাহলে এখান থেকে আমি NB এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম. তাহলে Na NB দুটোই পেয়ে গেলাম. বারটা আমাকে মোলারিটি করতে হবে. তাহলে মোলারিটি বার করার জন্য এটা হলো সেম কোশ্চেন, আই কপিড ইট টুয়াইস. তাহলে মোলারিটির জন্য আমার দরকার NB ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন লিটার অর ইন মিলিলিটার at least. রাইট? নাও ইউ সি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ভলিউম অফ দ্য সলিউশন ইন এনি ওয়ে. ভলিউম অফ সলিউশন কোথাও পাইনি, এখন পাইনি ভলিউম অফ সলিউশন, বাট ডেনসিটি দিয়ে দিয়েছে. তার মানে আই হ্যাভ টু সাম ওয়ে ফাইন্ড আউট হোয়াট দ্য মাস অফ দ্য সলভেন্ট. তাহলে যেই মাস অফ দ্য সলভেন্ট বার করবো তাহলে আমি মাস অফ দ্য সলিউশন পেয়ে যাবো সিম্পলি. ঠিক আছে, তাহলে এবারে একটু ঘোরাও, আবার ঘোরাও. এখানে কত দিয়েছে? 900 গ্রাম ওয়াটার দিয়ে দিয়েছে. তাহলে 900 গ্রাম ওয়াটার দিয়ে দিলে সলিউটের কত মাস আছে সেটা বার করে নাও. সলিউটের মাস বার করতে হবে কি? কারেক্ট? তাহলে সলিউটের মাস কি করে বার করব? এনবি এক্ষুনি বার করলাম না? এনবি ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বি
বাই এমবি না, তাহলে ওয়েট অফ দ্য সলিউট কত হবে? ডব্লিউ বি ইকুয়াল টু কি হবে? এনবি ইন্টু এমবি, কারেক্ট অর নট? তাহলে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট কত? এই এক্ষুনি বেরোলো 2.5 ডিভাইড বাই এটা 2.5 ডিভাইডেড বাই 0.95, আর মলিকুলার ওয়েট হলো 60। এটাকে সলভ করলে কত আসবে? 157.8। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারবো মাস অফ সলিউশন ইকুয়াল টু 900 প্লাস 157.8 ইকুয়াল টু 1057.8 গ্রাম। হলো? তাহলে মাস অফ দ্য সলিউশন পেয়ে গেছি। তাহলে ক্যান আই নট ফাইন্ড দ্য ভলিউম অফ সলিউশন? তাহলে ভলিউম অফ সলিউশন উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন, sorry, the mass of the solution divided by the density of the solution, right? That is going to be the 157, 1057.8 divided by 1. এই ভ্যালুগুলো এখানে সাবস্টিটিউট করে দাও। তাহলে এনবি ইজ বেসিক্যালি 2.5 ইন্টু 0.95। ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেট করে দেয় বিকজ ইটস ভেরি রিডিকুলাস ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে, এটা হলো এনবির ভ্যালু এলো। তাহলে এনবির ভ্যালু এলো, এবারে এলো এনবি গেল ইন্টু ভলিউম। ভলিউম কত? ভলিউম হলো এটা 1057.8, তাহলে 1057.8 তলায় গেল, 1057.8 তলায়, 1.2 ওপরে ইন্টু 1000 ওপরে। হলো? তাহলে এই এন্টায়ার ক্যালকুলেশনটাকে সলভ করে নেবে, সলভ করে ইওর আনসার উইল কাম অ্যারাউন্ড 2.98 মোলার সলিউশন। দেখে নিই একবার, 2.5 ইন্টু 1.2 ইন্টু 1000, 2.5 into 1.2 into 1000 divided by 0.95 into 1057.8. 2.98. So answer will be 2.98 volt. আচ্ছা, বোঝা গেছে কি how to solve the question? লজিকটা বোঝা গেছে? লজিক ইজ নট ডাইরেক্ট, ঘুরে ঘুরে আসছে কিন্তু, একটা থেকে একটা, একটা থেকে একটা এইভাবে এলো। দ্যাট ইজ ওয়াই জে অ্যাডভান্স ইজ জে অ্যাডভান্স। ডাইরেক্ট কিছু ফর্মুলা, ফর্মুলা ইজ ডাইরেক্ট, বাট ইট ইজ কামিং ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস। ঠিক আছে, so this was the last question that you have to solve. I hope you have understood. বোঝা গেছে কি? বোঝা গেছে কি? Okay, so that was all we had to discuss in today's lecture. We'll see in the next video. So I'm ending the stream over here. Let's meet in the next video. Okay.